Salve ragazzi, bentornati nel mio video e benvenuti a chi è nuovo. Oggi andremo a fare un video motivazionale per la pulizia della casa. Andremo a usare i prodotti della Faberlic. I prodotti della Faberlic, questa marca qua, è una marca russa che si vende tramite catalogo. A me me l'ha venduta una mia amica. Allora, io acquistai questi due pannetti qua. Uno è microfibre per la pulizia universale della casa e uno per la pulizia degli specchi. E poi acquistai questo detergente per i vetri, questo detergente per il forno, per il frigo e per i fornelli e questo detergente universale. Oggi andremo a provare questi prodotti. Comunque ragazzi, la Faberlic non usa solo prodotti per la pulizia della casa, ma vende anche cosmetici e tante cosine carine che non costano tanto, perciò se avete un'amica che ha il catalogo Faberlic io ve li consiglio. Comunque vi lascio il mio video, spero che vi piaccia e se vi piace mi mettete un like e vi raccomando di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Comunque ragazzi, vi bacio tutti e spero che vi faccia una buona compagnia. Ciao a tutti, baci baci!
No, I'll leave it.